this is the internal diagram of the 555 timer chip. So 555 refers to a 3 resistor voltage divider network. I think each of them are 5K. I think ഞാൻ മറന്നുപോയി. പക്ഷെ let's just assume they're 5K. The number isn't really relevant here. We just use VCC 2 VCC by 3 for the voltage drop by 2 resistors and 1 VCC by 3 for voltage drop by a single resistor. Here it's obviously plus VCC. Total, that is 3 VCC by 3, which is plus VCC itself. Now, the threshold pin 6, control pin 5, trigger pin 2, and then the discharge pin 7. Then ഇവിടെ റീസെറ്റ് പിൻ ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഡസൻറ്റ് റിയലി മാറ്റർ നൗ. V0 പിൻ ഇവിടെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഒരു ഗ്രൗണ്ട് പിൻ വേറെ ഉണ്ട്. ഗ്രൗണ്ട് പിൻ ലെറ്റ്സ് സേ ഇതാണ് ആക്ച്വലി ഗ്രൗണ്ട് പിൻ, ബേസിക്കലി ഗ്രൗണ്ട് പിൻ. സോ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് 8 VCC I think. Yeah, that's pretty much it. Now one thing you have to remember is for the SR flip-flopൻ്റെ ട്രൂത്ത് ടേബിൾ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എസ് നമ്മൾ LCDയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. SR Q n+1 അല്ലേ. So Q is the past output, Q n+1 is the succeeding output. So 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1. In this case, when both S and R are 0, when both S and R are 0, Q n+1 is the same as the previous Q. So 0 1, in this case it's the same as Q itself. When S is 0 and R equals 1, Q 0 1 ആണെങ്കിൽ Q n+1 permanently changes to 0 0 in both cases. S 0 ആവുന്ന കേസിൽ എപ്പോഴും Q n+1 becomes 0. Now in this case, when S is 1, when S is 1, like set, S is called a set pin. So set ആകുമ്പോൾ the output will also obviously be set. So the output follows the S pin basically. And then ഈ കേസ് മറ്റേ X ആണ്, ഇത് invalid case ആണ്. So we are only basically considering these cases, and out of these we are actually the one that's the two cases that's important to us right now are these both. അതായത് when S equals 0 and R equals 1, Q will be 0. പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ കേസിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്യൂവിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടല്ല എടുക്കുന്നത്, ക്യൂ ബാറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടാണ് എടുക്കുന്നത്. So if Q is 0, then we can say that Q bar is 1. So basically ഈ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിൻ്റെ മെയിൻ ഔട്ട്പുട്ട് വിച്ച് വി ആർ ടേക്കിംഗ് ഇസ് ക്യൂ ബാർ, ആൻഡ് ക്യൂ ബാർ ഓൾവേസ് ഫോളോസ് R. നമ്മൾ സെക്കൻഡ് കേസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ when S equals 1, R equals 0, we can observe that Q becomes 1. So Q എന്ന് പറഞ്ഞാൽ Q n+1 ആണ്, ഇതും Q n+1 ആണ്. Q n+1 becomes 1. So we can safely say that Q bar of n+1 equals 0. So Q bar generally follows R. ഈ കേസിൽ അത് Q bar generally follows R. സോ ഇവിടെ ആറിന് എന്താണ് വരുന്നത് അത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് വരുന്നത്. And that output is what's used to control the rest of the circuit. So let's say ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ആറിന് 1 വന്നു, എസിന് 0 വന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചു. So since Q bar follows R, this also becomes 1, logic 1. Logic 1 here is obviously plus VSAT or plus VCC, in whichever way you take it. ഈ കേസിൽ ഇത് മൈനസ് VSAT ആയിരിക്കും. സോ അല്ല, ഇത് 0 തന്നെ ആയിരിക്കും, 0, ഇത് പ്ലസ് VCC. I was wrong about that, പ്ലസ് VCC. സോ ഇത് 1 ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് 1 goes here and goes through this power inverter. This is not the symbol for a power inverter, പക്ഷേ ഞാൻ LCDയുടെ ഇതിൽ ചുമ്മാ ഇൻവേർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് കാണിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ. സോ ഇവിടെ 1 വന്നാൽ the end output would be 0, which is 0 volt itself. Similarly, ഇവിടെ 1 വരുന്നുണ്ട്, that 1 applies all the way to this NPN transistor right here, and അതിൻ്റെ ബേസ് വോൾട്ടേജ് ഹൈ ആയതുകൊണ്ട് it lets current pass through it. So 7ൽ ഉണ്ട് എന്ത് ഇവിടെ let's say we put a capacitor.
സോ ഇവിടെ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന എന്ത് വോൾട്ടേജ് വേണമെങ്കിലും ഇറ്റ് പാസസ് ത്രൂ 7 ആൻഡ് ഔട്ട് ത്രൂ this transistor into the ground. So it basically discharges the circuit, discharges this capacitor if a capacitor is connected there. So that's the nifty use of the 7th pin. Sorry, ഞാൻ ഇതിൻ്റെ പിന്നോട്ട് വരച്ചില്ലായിരുന്നു. 1 2 3 4 5 6 7 8 ഇത് 8 ആണ് പ്ലസ് വി സി സി, ഇത് ഗ്രൗണ്ട്. 6 and 5 threshold and control voltage. What I do is ഈ സെയിം ഫോമാറ്റിൽ തന്നെയാണ് ഇത് ഇവിടെയും ഇരിക്കുന്നത്, ത്രെഷോൾഡ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ വോൾട്ടേജ്. സോ ദാറ്റ് മേക്സ് ഇറ്റ് ഈസി ഫോർ മീ ടു റിമെമ്പർ. And 7 will always be discharge voltage. Discharge. 3 is VO, 2 is trigger, and 4 is reset. Reset isn't important to us, we don't really use reset much. But reset is an active low pin, so it only resets the circuit if you give it a logic 0. So I'll explain that afterwards. So yeah, അടുത്തതിലോട്ട് പോവാം. astable multivibrator സർക്യൂട്ടിലേക്ക് പോവാം. ഓക്കെ, astable multivibrator സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുമ്പം ഇത് ഇങ്ങനെയുണ്ട്. 1 as a control voltage here, and then 2 6 7 8 4 3 is the V out, V0. 2 and 6 are connected. ഇവിടെ ഒരു കപ്പാസിറ്റർ ഉണ്ട്, and then that goes straight to ground. ഇവിടെ മറ്റേ കൺട്രോൾ വോൾട്ടേജ് ഉണ്ട്. കൺട്രോൾ വോൾട്ടേജിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റർ ഇസ് ജനറലി എ ഫിക്സഡ് വാല്യൂ 0.01 mu. Why the hell does my marker not work? എൻ്റെ പൊന്നടാ. mu f. So this is connected to ground. പിന്നെ ഈ 7ൻ്റെയും ഇതിൻ്റെയും ഇടയിൽ ഒരു റെസിസ്റ്റർ ഉണ്ട്, RB. ആൻഡ് ദെൻ ഇവിടെ 8 VCC ആണ്. 4 ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇഫ് യു അപ്ലൈ 0 to 4, അതായത് ഇഫ് യു അപ്ലൈ എനി വാല്യൂ ലെസ് ദൻ VCC to 4, then it resets the circuit. So you have to give it VCC at all times if you don't want it to reset. So ഇത് രണ്ടും കണക്റ്റഡ് ആണ്, 2 plus VCC, but 8 is the actual plus VCC pin here. And then this is connected to RA, RB, C. This is the 555 astable multivibrator circuit. Now as you notice here, 6 ഉം 2ഉം ഒരേ വോൾട്ടേജിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്, and that voltage is the voltage across this capacitor C. Now 6 ഉം 2 എന്നും പറയുമ്പം ഈ പിന്നും, അതായത് അപ്പർ കമ്പാരറ്ററുടെ മേളിലോട്ടുള്ള പിൻ, നോൺ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ടെർമിനലിലേക്കുള്ള പിന്നുമാണ്. 2 എന്ന് പറയുന്നത് ലോ കമ്പാരറ്ററുടെ നെഗറ്റീവിലേക്കുള്ള ടെർമിനലാണ്. സോ ദീസ്, അക്കോർഡിംഗ് ടു ദിസ്, 6 and 2 are always having the same voltage no matter what, and that voltage is the voltage across this capacitor. സോ ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് ഇതിനെ വെറുതെ വി സി എന്ന് വിളിക്കാം. വി സി, ലൈക്ക് വി സി, കപ്പാസിറ്ററിൽ എന്ത് വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടോ ആ വോൾട്ടേജ് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇവിടെയും ഹോൾഡായിരിക്കുന്നത്. ഇനി കൺട്രോൾ വോൾട്ടേജ് യു ഡോണ്ട് റിയലി നീഡ് ടു വറി അബൌട്ട്, ഇറ്റ്സ് എ ഫിക്സഡ് വാല്യൂ. സോ 0.1 ഇത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, 0.01 mu കൊടുത്തു, it's just sitting there, it's chilling. You don't, it's not something that you need to change in any way, and I don't really know why. I haven't really gone into why it's like that, but yeah, whatever, അത് റെലവൻ്റ് അല്ല. And here വേറെ ഇൻപുട്ട് ഒന്നുമില്ല, ഇത് it follows directly the 1/3 VCC protocol. So now okay, I'll explain. ഇതിൻ്റെ ഡിസൈൻ സർക്യൂട്ട് എന്തായിരുന്നു? T equal to T, how do I fix that? Great, now it's worse. How do I fix that? What the hell? It's red marker use here. So the design circuit is something like T equal to 0.69 into RA plus RB into C. The TC, time taken to charge up.
TD equals 0.69 RB into C to discharge. Now, to charge and discharge എന്ന് പറയുന്നത് obviously is the time taken to charge up this capacitor and to discharge this capacitor. Because capacitor ചാർജ് ചെയ്താൽ ഈ 6ഉം 2ഉം അതായത് ഇവിടെയുള്ള വോൾട്ടേജസ് കൂടും, ഈ പറഞ്ഞേക്കുന്ന വോൾട്ടേജസ് കൂടും. ആൻഡ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഡിസ്ചാർജസ് ആ പറഞ്ഞേക്കുന്ന വോൾട്ടേജസ് കുറയും. സോ ബേസിക്കലി ഈ വി സി ദ വോൾട്ടേജ് dropped across this capacitor is what basically controls this whole circuit, controls the timing of this whole circuit. Now, okay, VC starts at 0 and VC starts at 0. Okay, if VC starts at 0, that means 0 is less than 1/3 VCC and less than 2/3 VCC അല്ലേ? Which means VC എന്ന് പറയുന്ന ഈ ലൈനുമാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ലെസ് ദെൻ അപ്പം ഈ മൈനസ് വുഡ് ബി ലെസ് ദെൻ ദിസ് വൺ. ദ വോൾട്ടേജ് ഓഫ് ദ ഇൻവെർട്ടിംഗ് ടെർമിനൽ വുഡ് ബി ലെസ്സർ ദെൻ ദ വോൾട്ടേജ് ഓഫ് ദ നോൺ ഇൻവെർട്ടിംഗ് ടെർമിനൽ. സോ ദിസ് കമ്പാരറ്റർ വുഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ലോജിക് 1. Whereas here VC 0 ആയതുകൊണ്ട് the voltage here, which is 0, would be lesser than the voltage 2/3 VCC at inverting terminal. So this would give a 0. Now, number Q bar follows R, so Q bar also becomes 0. And then 0 inverts at the output and becomes a 1. This 0 gets applied here. Gate ആണത്, ഗേറ്റിലല്ലോ ബേസ് വോൾട്ടേജ് 0 ആണ്. സോ ഇറ്റ് ഡസൻ ടേൺ ഓൺ ദിസ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ. ആൻഡ് 7ലിരിക്കുന്നത് എന്തായിരുന്നു? 7ലിരിക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ്. 7ലോട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കുന്നത് ഈ ആർ ബിയും സിയുമാണ്. സോ 7 ഇസ് ബ്ലോക്ക്ഡ്. 7ൽ നിന്ന് ഗ്രൗണ്ടിലേക്കുള്ള പാത്ത് കട്ടായിരിക്കും വെൻ 0 ഇസ് അപ്ലൈഡ് ഹിയർ. അതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് അലൗസ് അപ്പം 7 ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രൗണ്ടിലേക്കുള്ള പാത്ത് കട്ടായിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. സോ ഇതിൽ കൂടെ ഡിസ്ചാർജ് ആയി പോകത്തില്ല, വിച്ച് മീൻസ് ഇറ്റ് അലൗസ് ദ VCC ടു കീപ്പ് ഓൺ ട്രാൻസ്ഫറിങ് ചാർജ് ടു കപ്പാസിറ്റർ. But capacitor was 0. I just proved how when the capacitor is at 0, 7 is blocked out from the ground, and hence it allows VCC to charge up the capacitor through RA and RB. So ഇതിങ്ങനെ കൂടി വരും. Its goal is to reach plus VCC. പക്ഷേ like I said, the time taken to charge up the capacitor, ഇവിടെ ഇപ്പോൾ പൈപ്പ് തുറന്നു വെച്ചു, ഈ വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഫ്ലോ ചെയ്ത് വരുന്നത് റെസിസ്റ്റർ എയിലൂടെയും റെസിസ്റ്റർ ബിയിലൂടെയുമാണ്. റെസിസ്റ്റർ എ പ്രൊവൈഡ്സ് എ ബിറ്റ്, ലൈക്ക് റെസിസ്റ്റർ എ കുറച്ച് തിന്നായൊരു പൈപ്പാണ്, ആൻഡ് ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് എ ബിറ്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ടു ദ ഫ്ലോ ഓഫ് ദ വാട്ടർ. ആൻഡ് ആർ ബി ഓൾസോ ഡസ് ദ സെയിം തിങ് ഫോർ എ ഡിഫറെൻറ്റ് വാല്യൂ. നൗ ഇത് രണ്ടും ആ വരുന്ന ഫ്ലോ ഓഫ് വാട്ടറിനെ റിസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ വരുന്ന വെള്ളത്തിന് ഒരു ലാഗ് വരുന്നത് അല്ലേ. വിച്ച് മീൻസ് the time taken to charge up the capacitor C is dependent on both RA and RB. Now, adu vida. So, okay, 0.69 into RA plus RB into C nu vannu. So capacitor goes from 0 and its goal, it intends to reach plus VCC. But however, ഇവിടെ നേരത്തെ 0 ആയിരുന്നു, അത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. സോ 0യിൽ നിന്ന് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് ഒരു 1/3 VCC കൊടുക്കാം. 1/3 VCC ഇവിടെ കൊടുക്കാം, ഇവിടെ 2/3 VCC കൊടുക്കാം. When it reaches this point, 1/3 VCC, ഇവിടെ 1/3 VCC ആയിരിക്കും. So it goes slightly above, like it's trying to go upward, so it goes slightly above 1/3 VCC. അപ്പം സ്ലൈറ്റ്ലി above 1/3 VCC ആകുമ്പോൾ എന്താ പറ്റുന്നത്? ഇവിടെ non-inverting terminal gets higher than the positive terminal, so this becomes a 0. And ഇവിടെ slightly higher than 1/3 VCC, which is still lesser than 2/3 VCC. So plus is lesser than minus. So plus is lesser than minus, which means this stays a 0. And RMSും 0 ആകുമ്പോൾ നേരത്തെ വരുന്ന Q bar തന്നെയാണ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നത്. So 0 continues to work its magic basically. So
what I've proven now is that ഈ 1/3 VCC തൊട്ട് 2/3 VCC എത്തുന്ന വരെ it just keeps on charging. It doesn't really change anything because ആറും എസും 0 ആണ് വരുന്നത്. ആൻഡ് SR 0 വരുന്ന കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ Qn+1 or Q bar n+1 is the same as Q bar itself, the previous Q bar. So it continues. It memory ഉള്ളൊരു object ആണല്ലോ flip-flopper. So the output continues to have the same output as before. Now ഈ വി സി സി കൂടി 1/3 നിന്ന് കൂടി വന്ന് 2/3 VCC എത്തി. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഗോസ് സ്ലൈറ്റ്ലി അബവ് 2/3 VCC. സോ ഇതാണ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയ കേസ്. 2/3 VCC ആയ കേസ്. ഓക്കെ, ഞാൻ നേരത്തെ ആദ്യം ഇവിടെ 1 എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഔട്ട്പുട്ട് തന്നില്ലായിരുന്നു. സോ ഐ ഫോർഗോട്ട് ടു ആഡ് ദാറ്റ് ഹിയർ. അപ്പോൾ ഈ 2/3 VCC എത്തുന്ന VC0 ആയിട്ടും ഈ 1/3 VCCയുടെയും 2/3 VCCയുടെയും ഇടയിലുള്ള കേസിലായിട്ടും this thing remained, the output remained a 1. So നമുക്ക് 1 logic 1 ഇങ്ങനെ തന്നെ കൊടുക്കാം. And when it reaches 2/3 VCC, it stops right there in his tracks. And then I'll explain what else happens. So the VC goes slightly above 2/3 VCC. അപ്പം ഇവിടെ VC 2/3 VCC plus 1 ആണെന്ന് നമുക്ക് വിചാരിക്കാം. So 2/3 VCC plus 1 is which is the signal being, which is the voltage being held here, is definitely greater than the voltage at the non-inverting terminal. So this returns as 0 itself because minus is greater than plus. But in this case, അത് ഇവിടെ വരുന്ന വോൾട്ടേജ് ആണ് 2/3 VCC plus 1, which is greater than 2/3 VCC at the inverting terminal. So V plus is greater than V minus, and that results in a 1-0. ഇനി ഇത് 1-0 ആയതുകൊണ്ട് Q bar also follows R, so Q bar becomes 1. ഇനി Q bar 1 ആയതുകൊണ്ട് ഇത് ഇൻവേർട്ട് ചെയ്ത് ഈ ഔട്ട്പുട്ട് നേരെ 0 ആവും. വിച്ച് മീൻസ് the second VC goes above 2/3 VCC, ഔട്ട്പുട്ട് നേരെ 0ലേക്ക് പോകും. It doesn't go to minus VSAT, it goes only to 0 because that's what we've chosen here. Logic gates ആണ്. അപ്പം നമ്മൾ 555 astable ഗ്രാഫ് നോക്കിയാൽ യുൽ നോട്ടീസ് ദാറ്റ് ദ ഗ്രാഫ് ലുക്സ് ലൈക്ക് ദിസ്. ഇറ്റ് ഡസൻറ്റ് റിയലി ഗോ ബിലോ ദാറ്റ്. സോ ഇതിപ്പോൾ 0ലാണ് വെൻ ഇറ്റ് റീച്ചസ് 2/3 VCC. ആൻഡ് നൗ 0ലാന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം ഇവിടെ ഒരു 1 വന്നായിരുന്നു. ആ 1 comes and applies all the way to this NPN transistor. And then NPN transistor blocked ആവത്തില്ല. It turns on and it allows anything to discharge through the 7 port into the ground pin. സോ ഇവിടുത്തെ ബ്ലോക്കേജ് മാറി. അപ്പം ഇവിടെ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന ഈ RBയിലും Cയിലുമുള്ള വോൾട്ടേജസ് എല്ലാം ഇറ്റ് മൂവ്സ് അപ്വേർഡ്സ് ആൻഡ് പാസസ് ത്രൂ 7 into ground, which is basically the discharging of the capacitor. So I've written here that to discharge the capacitor, the time period to discharge the capacitor is dependent only on RB and not RA, because ഇത്ര മാത്രമേ ഡിസ്ചാർജ് ആയി പോകുന്നുള്ളൂ. ഇവിടെ RA doesn't have a say in discharging, പക്ഷേ ചാർജിങ്ങിൻ്റെ കേസിൽ ചാർജിങ് വോൾട്ടേജ് വരുന്നത് RAയിലും RBയിലും കൂടെ വന്നിട്ടാണ് Cയിലോട്ട് പോകുന്നത്. ഡിസ്ചാർജിങ്ങിൻ്റെ കേസിൽ Cയിൽ നിന്ന് RBയിലൂടെ മാത്രമേ നേരെ 7ൽ പോയി ഡിസ്ചാർജ് ആവുന്നുള്ളൂ. വിച്ച് ഇസ് വൈ ടൈം ടേക്കൺ ടു ചാർജ് ഇസ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഓൺ RA ആൻഡ് RB, വേറസ് ടൈം ടേക്കൺ ടു ഡിസ്ചാർജ് ഇസ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഓൺലി ഓൺ RB. ഇതാണ് എൻ്റെ മെയിൻ ഡിസൈൻ ഇക്വേഷൻസ്. ഇനി that should explain it. സോ ഞാനിത് പറഞ്ഞത് 1 ഇറ്റ് ഡിസ്ചാർജസ്. സോ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഒരു എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ കർവ് പോലെയാണ്. പക്ഷേ ഇറ്റ് ഡസൻറ്റ് ഡിസ്ചാർജ് ഓൾ ദ വേ ടു 0. ഇറ്റ് വാണ്ട്സ് ടു ഗോ ഓൾ ദ വേ ടു 0. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് വെൻ ഇറ്റ് ഗെറ്റ്സ് ടു 1/3 VCC ആൻഡ് 1/3 VCCനേക്കാളും കുറച്ച് താഴോട്ട് പോകുമ്പം ഇവിടെ നമുക്കത് നോക്കാം. VCC മാറി 1/3 VCC -1 എന്ന് പറയാം, ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് ലെസ്സർ ദാൻ 1/3 VCC. അപ്പോൾ ഇവിടെ 1/3 VCC -1 എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്നേക്കുന്ന വോൾട്ടേജ് ഇസ് ലെസ്സർ ദാൻ V+. V- ഇസ് ലെസ്സർ ദാൻ V+, വിച്ച് മീൻസ് ഇവിടെ വരുന്നത് 1 ആയിരിക്കും. ആൻഡ് ദെൻ ഈ 1/3 VCC തന്നെ ഇവിടെ അപ്ലൈ ആകുമ്പം ഇറ്റ്സ് ഓബ്വിയസ്ലി ലെസ്സർ ദാൻ ദ ഹയർ വാല്യൂ വിച്ച് ഇസ് 2/3 VCC. സോ V+ ഇസ് ലെസ്സർ ദാൻ V-, which means this output is 0. And then Q bar follows R, which also becomes a 0. And then ഇത് പിന്നെയും 1. So when it reaches 1/3 VCC, the output goes to logic 1. And then പിന്നെയും അത് കണ്ടിന്യൂ. അപ്പോൾ ലോജിക് 1ലാകുമ്പം
ഇവിടെ 0 ആണ്. ദിസ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഗെറ്റ് ഷട്ട് ഓഫ്. സോ ഇറ്റ് ഗെറ്റ്സ് ബ്ലോക്ക്ഡ്. സോ 7-ലൂടെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല, വിച്ച് അലൗസ് ദ VCC ടു പാസ് ത്രൂ RA ആൻഡ് RB ഇൻറ്റു C. ആൻഡ് അങ്ങനെ C പിന്നെയും കൂടി 2/3 VCC വരെ എത്തും. ആൻഡ് ദെൻ ഇറ്റ് ഗോസ് അഗെയിൻ ഡൗൺ ടു ലോജിക് 0. അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. I hope that makes sense.